Wie viel Protein brauchen Sie WIRKLICH? Varden Muskelaufbau? Proteinspeltine Grundlegend? A. Roll beim Muskelaufbau und der Regeneration und ist somit einer der Wichtigstoff. Vor allem die Krafttraining oder Bodybuilding betreiben. Ein der am häufigsten gestellten und diskutierten Fragen in der Fitnesswelt lautet jedoch: Wie viel Protein braucht man wirklich, Muskeln aufzubauen? Rind einig Fitnessbegeister übermisst set wie viel Protein zu sich nehmen in der Hoffnung auf schneller Fortschritt? Essen anderswo wenigen Fragen sich, warum sich nichts tut. Die Wahrheit liegt in einem optimalen Gleichgewicht abhängig vom Körpergewicht. Der Trainingsintensität in dem individuellen Ziel. Beginnen, where mit dem, was die Wissenschaft sagt. Lot mehr Studien darunter, ein oft sicherte Metanalyse, von Morton et al. 2018. Liegt die optimal täglich, Proteinzufuhr, fr. den, Muskelaufbau, Zuschauern, 16 und 22. Gramm pro Kilogramm Krabbrug. Gerechnet, in das imperiale System, entspricht das etwa 7 Bs, 1 Gramm pro Pfund, Körpergewicht. Dieser Bereich hat sich konsequent als effektiv erwiesen, die Muskelproteins zu maximieren, den Prozess, bei dem neue Muskelfasern repariert und aufgebaut werden. Wenn du zum Beispiel 75 Kilogramm wiegst, solltest du täglich zwischen 120 und 165 Gramm Protein zu dir nehmen. Das versorgt den Ankreeper, mit ausreichend Aminosäuren, zur Reparatur von Trainingsten und zur Unterstützung des Muskelwachstums. Den tatsächlicher Proteinbedarf hängt jedoch von mehreren persönlichen Faktoren ab, wie intensiv du trainierst, ob du dich im kalorienreiches Bulking oder Deficit-Cutting befindest. Wie lange du schon trainierst und wie hoch dein gesamt Kalorienaufnahme ist, wenn du dich beispielsweise im Kalorienüberschuss befindest, also in der Massephase, musst du nicht unbedingt am oberen in der Proteinspan essen, da dein Körper genug Energie durch Kohlenhydrat und Fett bekommt. Kann das Protein sich auf sein Hauptaufbau, den Muskelaufbau konzentrieren? In solchen Flüenreichen 16 Bs, 18 Grams per Kilogramm meist aus. Anders sieht es beim Cutting aus also in einer Diät mit Kaloriendefizit. Higher word Protein, noch wichtiger, da den Creeper, Bezu, Geringer, Proteinzufuhr, Muskelmasse, zur Energiegewinnung abbauen kann. Dem Antigens wirken. Dem fällt die Forschung im Erhang der Proteinzufuhr auf 20 bis 24 Grams per Kilogramm. Das gibt deinem Körper jene Aminosäuren, die Muskelmasse zu erhalten, selbst wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst. Besonders bei sehr schlanken Athleten oder Bodybuildern in der Vorbereitung kann die Proteinzufuhr sogar vorübergehend dobere 2 Grams per Kilogramm steigen. Den Trainingserfahrung spelt ein Roll Antganger. Die sich in der Phase der sogenannten Newbie-Gains befinden. Sprechen besonders gut auf Training und unbändigen Tendenziel weniger Proteins. Sie reichen oft 14 bis 18 Grams per Kilogramm, effektiv Muskelmasse aufzubauen. Oder sehr trainiert Athleten hingegen müssen meist nur darauf achten und sollten ihr Zufuhr im Bereich von 20 bis 22 Grams per Kilogramm halten, Regeneration und Fortschritt zu sichern. Besonders natürlich nicht gedopte Athleten sollten higher consequent sein.
Ihr Fortschritt, Langsomer, Verulfuft, and stark Wandern Grung, abhinkt. Am White Verbredeter, Ihr Glob Eist, Das Mehrprotein automatisch, Zu mehr Muskelmass, FHRT, Das stimmt nur bedingt. Sobald den Kuiper, ausreichend, versorgt, ist, Word, Berschakisches, Protein in Tweeter, als Energie genets, Oder, als Fett, gespeichert. Gibt, kana, Beweis davor, das ein, zuvor, wann sie, b. 3 grams per kilogramm, das Muskelwachs, tam beschleunigt. Zumindest nicht ohne gleichzeitig, optimal Abjustimus Training, progressive Überlastung and ausreichend Regeneration. Im Gegenteil zu viel Protein kann ander Wichtov Mekron Herstoff verdrehen an. VZB, Kohlenhydrate and Fett, die Fahrenergie. Hormonen die allgemein Erholung ebenfalls unerlässlich sind. Ein weiteres Thema, das oft falsch verstanden. Word ist, die Proteinaufnahme, pro Mahlzeit. Wir glauben, dass der Körper nur 30 Gramm Protein pro Mahlzeit aufnehmen kann. Das vorgibt ein sogenannte maximal Muskelproteinsens pro Mahlzeit, aber das bedeutet nicht, dass der Rest ungenutzt bleibt. Den Körper wird und nutzten, Berschuss aber länger Zeit. Studien zeigen, dass es effektiver ist, Protein auf 3 bis 5 Mahlzeiten am Tag zu verteilen. Idealerweise MIT 20 bis 40 Gramm Hochredagen Protein pro Portion, so bleibt die Muskelproteinsens. Den ganzen Tag über, a KTIV, was die Proteinquellen, Engit, Zählt, nicht, nur die, Menge, Sandorn, Och, die Qualit, Hochwertig, Lebanes, Mittel, wie Mageres, Fleisch, Rind, Pute, Fisch, Lachs, Thunfisch, Eier, Milchprodukte, griechischer Joghurt, Hotankse, Halsenfrucht, Tofu und Linsen liefern, nicht nur alle, Wichtigen Aminospuren, sondern auch essential, Nährstoffe, wie Eisen, Zink und B-Vitamin. Tierische Protein gelten meist als vollständig, da sie nun essentiellen Aminosäuren in optimalem Verhältnis enthalten. Pflanzliche Sportler können ihren Bedarf danach problemlos decken, indem sie Lebensmittel wie Bohnen, Reis, Quinoa und Sojaprodukt, Gesalt kombinieren, Proteinpulver und Supplements, wie Whey. Casein-Oder, pflanzlich, Proteinmischen gen sehr. Praktisch, Vorlumfar, Menschen mit wenig Zeit oder hohem Bedarf. Wayward, schnell aufgenommen, und eignet sich perfekt nach dem Training. Rind Casein, langsamer, wird Word, ein Ideal vor dem Schlafingen, ist. Dennoch sollten Supplements, niemals ganz Mahlzeiten, ersetzend, Inergänzungsmittel, kein Ersatz, Farvelwordage, Ernhrung. Ein bis 2 Shakes am Tag sind okay, aber die Basis immer, echt Nahrung sind. Oft hört man, auch, das, Einho, Proteinzufuhr, den Nieren, schaden, kann. Vergesund, Menschen, ist, das, unbegründet. Zahlreiche Studien zeigen das auch. Im Hochproteinzufuhr deutlich, über 2 Grams per Kilogramm, keine negativen Auswirkungen auf die Nierenfunktion hat. Die Sorge stammt aus Untersuchungen an Menschen mit bestehenden Neuronerkrankungen, für die in der Regeln gelten. Vergesund, Sportler ist, eine Wiegrich, Erngrung, aber willkommen, unbedenklich, wie kannst du nun sicherstellen, dass du täglich genug Protein bekommst, dus hilft, am Anfang, die Mahlzeiten zu planen, und den zuvor zu tracken. Apps wie MyFitnessPal oder Chronometer sind nützlich, den Burblich zu behalten, Versek, bei jeder Mahlzeit, ein gut
Proteinquelle, Insuplanen, FRHSDC, MIT, Ironoder, Joghurt, Mitagesin, Mithinch, Enderace, Abendicin, MIT, Fish Odor, Tofu Snacks, MIT, Hutank, Say, Protein Regaled Odor Shakes. When du den täglich Mensch für bis 5 Malzeiten? Vertilist, Eric's du den Ziel leichter, in den Creeper, kann die Protein besser verwerten. Fazit. When den Ziel Muskelaufbau ist, Altasta du täglich Wishon, 16 and 22. Gram Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu dir, Nemanji, Nochphase. Aufbau, Diät, Erhalt. Achstoff Hochwertige Quellen, Verdale den zuvor Uberden, Tagen Sets Supplements Geseld ein. In combination MIT, Regelmagigam, Krafttraining, Gutem Schlaf, and einem, Ausgegangen, Ernährungsplan, Hilft, dir die. Richtige Proteinzufuhr dabei. Effective and nachhaltig, Muskelmass. Ausgebaut. Ganz. Ohne. Untige Complication.